Hi and welcome to yet another beautiful episode of Fall in Love. You're watching Fall in Love with me, Cynthia. In life, exactly, if you check what happiness is, if you go into a Google or you can search anywhere in your Wikipedia or anywhere, if you want to know the exact meaning of happiness, you can find a lot of reasons, a lot of meanings exactly. But yatharthathil, what is happiness? If you have to look into that, then you really have to know what exactly happiness is. It's actually, you can say it as a feeling or something, but in a relationship or any kind of thing that you see around, if you can find happiness, how do you recognize it? How can you actually find whether a person is happy, or whether through his or her smile, or maybe through the laughter, or is that the way that you find a person happy? Well, exactly, that's a big question. Happiness, I would suggest that it is a feeling which is entirely different from what you see in reality. നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല സത്യം എന്നുള്ളതാണ്. സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വന്ന് പോകുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. So it's not necessary that you should actually be in a relationship to to know that love അല്ലെങ്കിൽ ആ love എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ happiness എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. It is never that you should be in a relationship. There are a lot of factors that adds on to that to being happy. If you really want to know what exactly is happening to you, that feeling of happiness is you'll be away from a lot of troubles അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റടി, ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാറ്റടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ്. You can't explain it in words exactly, but you can actually feel it. For some people, happiness is like when your dreams are fulfilled, or when you find somebody who makes you happy. That is happiness. For some people it is entirely different, but you can never say that happiness is in par with money or anything. ചിലർ പറയാറുണ്ട് കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാവുന്നു, but that is not the reality. Money can influence you to a little bit, but that cannot bring full satisfaction in your life. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിച്ചു കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. Then after that what? Does that bring any happiness to you? Okay, എല്ലാം മേടിച്ചു, എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്. That is not happiness. It is actually a feeling that you have to feel in it. Now when it comes to a relationship, happiness matters a lot. നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു feeling is actually happiness. When your heart is actually full, your heart will be full of mercy. You will have love towards everybody. You will make your loved one the happiest person in the world, and that actually brings a lot of change in a lot of people's life, and that is the only thing that you can do to yourself to make yourself a better person. If you're actually happy, you can make a lot of others around you happy എന്ന് പറയുന്നത് very true ആണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കും? നമ്മൾ ചിരിച്ച് കളിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം. കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും you feel happy. So that is also a happiness which you can. When you have the biggest trouble in your world, go and talk to the smallest baby you can. കാരണം അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല, but their face and their smile will actually bring a lot of happiness to you. So it's not necessary that you should actually fall in love with somebody to get to know that happiness. If you really want to know that, go and talk to the smallest baby in your life. So that makes a lot of difference. So I was saying that നമ്മൾ നന്നായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവർ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. And then if somebody wants to have that feeling of happiness from you, then you should be happy in your life. Only then you can bring a big difference in your life. I've actually read somewhere that നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ is after you cry out your heart. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട്, നമ്മൾ നല്ലോണം വിഷമിച്ച് റൂമൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് നല്ലോണം കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഫീൽ സം സോർട്ട് ഓഫ് റിലീവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, അല്ലേ? ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് brings some sort of ഒരു relaxation to your mind. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം, ചെറിയൊരു കാറ്റടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ that is what happiness exactly is in your life. So if anybody has this heartbreak in your life, നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ച situations ഉണ്ടാവും, that there might be a lot of people who ditched you, there might be a lot of people who said no to your relationship, and still you feel very uncomfortable within yourself, go ahead. അത് ബോയ് ആയാലും ഗേൾ ആയാലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഒന്നും ആരും എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. Even they can cry. So just go close your room and just cry out your heart, and then you will feel some sort of relaxation that exactly brings the happiness to you in your life. So if you have not done that, I think it's better you do that. You check out that does really work. You don't actually have to brag things to everybody. നമ്മുടെ social media you put your status saying that you're sad, you're happy and all those things, but why നമുക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല.
ഓർ അത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ യു ക്യാൻ പുട്ട്. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു സിമ്പതി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോണ്ട് പുട്ട് എനിത്തിങ് ഓൺ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സെർവ് യു എനിത്തിങ്, ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി bring you to more happiness. When you say that you are sad, there will be a lot of people who are asking why are you sad, why are you sad. Then when you give explanations, then you become more sad on that. So why do you have to keep doing that, right? So if you are sad, just keep it to yourself, finish it off first with yourself, like what I said, close your room and cry. If that doesn't work in you, then you can share it with somebody and tell others, but not necessarily that you should put it on a public media to let everybody know that you're sad. So that does not bring you any kind of happiness. But if you keep it for yourself, if you can solve it yourself, that brings some sort of satisfaction. Real happiness in relationship is deeper than what we think. നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ല ശരിക്കുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. It is more than that. It is a feeling that has to come within you, which you have to create for yourself. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. So if you are actually in trouble, if you are actually in worries, find out your happiness, and if you are really not able to find out that happiness in you, do write into me at fallinloverosebowl@gmail.com in the mail ID ലേക്ക്. So it's time for me to wind up the show. Keep yourself happy, keep yourself engaged, be the happiest person in this world. With that note, I'm saying bye-bye to all the viewers. Bye.